নমস্কাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো আসাম সেক্ৰেটাৰী জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্টৰ ৰিসেন্টলি হৈ যোৱা এক্সামৰ কম্পিউটাৰ নলেজৰ ওপৰত অহা সম্পূৰ্ণখিনি কুৱেশ্যনছ আনসাৰ্ছ আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম। গতিকে পলম নকৰি আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া ইয়াতে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে কম্বিনেশ্যন অফ মাল্টিমিডিয়া এণ্ড হাইপাৰলিংক ইজ কল্ড। ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে হাইপাৰমিডিয়া, ইমেইল, হাইপাৰটেক্সট, নান অফ দিছ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ হাইপাৰমিডিয়া। দেন নেক্সট কুৱেশ্যন আছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং উড ইউ ইউজ টু ট্ৰান্সফাৰ ফাইলছ অভাৰ দ্য ইণ্টাৰনেট। ইয়াতে অপশ্যন কেইটা আছে HTTP, ইমেইল, FTP, ব্ৰাউজাৰ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি FTP। File Transfer Protocol. Third question to আছে which of the following is not a data type. প্ৰথম অপশ্যন আছে পিকচাৰ, গ্ৰাফিক, সেকেন্ড আছে ডাটা টাইম, নেক্সট আছে টেক্সট, দেন আছে নাম্বাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ পিকচাৰ গ্ৰাফিক। Next question আছে a digital document issued to a website by a certification authority on the internet is called. Option আছে first option আছে encryption, then আছে digital signature, then আছে digital certificate and firewall. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব digital certificate, option C. Next question আছে Control plus home is used to. Option A আছে move the cursor to the beginning of document, B move the cursor to the beginning of line, C আছে move the cursor to the beginning of paragraph, and D all of the above. ইয়াৰে শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব option A move the cursor to the beginning of document. Next question আছে full form of URL is. ইয়াতে অপশ্যন আছে ইউনিফৰ্ম ৰিসোৰ্স লোকেটৰ, ইউনিফৰ্ম ৰিসোৰ্স লিংক, ইউনিফৰ্ম ৰেজিষ্টাৰ্ড লিংক, ইউনিফাইড ৰিসোৰ্স লিংক। ইয়াতে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে এ ব্লগ কনজিষ্ট অফ ইমেজেছ, টেক্সট, লিংকছ, অল অফ দিছ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি অল অফ দিছ। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে হুইচ টাইপ অফ ছফ্টৱেৰ ইজ an operating system. ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন আছে ইউটিলিটি ছফ্টৱেৰ, সেকেন্ড আছে চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ, থাৰ্ড আছে এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ, ফ'ৰ্থ আছে ফাৰ্মৱেৰ ছফ্টৱেৰ। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ এ ডিভাইচ ডেট কনভাৰ্টছ ডিজিটেল ছিগনেলছ টু এনালগ ছিগনেলছ। ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন আছে ৰোটাৰ্ছ, সেকেন্ড আছে ছুইচ, মডেম, নান অফ দিছ, নান অফ দি এবভ। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি মডেম। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে এণ্ড কি ইজ ইউজ টু। ইয়াতে অপশ্যন এ আছে মুভ দ্য কাৰ্চৰ টু দ্য এণ্ড অফ দ্য লাইন, বি মুভ দ্য কাৰ্চৰ টু দ্য এণ্ড অফ দ্য ডকুমেণ্ট, চি মুভ দ্য কাৰ্চৰ টু দ্য এণ্ড অফ দ্য পেৰাগ্ৰাফ, ডি মুভ দ্য কাৰ্চৰ টু দ্য এণ্ড অফ দ্য স্ক্ৰীন। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ। নেক্সট আছে হুইচ feature is used to make selected sentence to all capital letters or all small letters. Yet option A আছে since letter, B since sentence, C since case, D since word. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি since case. Next আছে functions in MS Excel must begin with. Option A আছে and this small bracket sign and equal sign, and option C and option D and plus sign. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option D and equal sign. Next question আছে in MS Excel columns are labeled as ABC, B আছে 1 2 3, C A1 A2 A3, D option is D. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option A ABC. Next question আছে the process of arranging the items of a column in some sequence or order is known as. Option A arranging, B filtering, C sorting, and D autofill. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option C sorting. Next question আছে from where we can change the name of an user account.
ইয়াতে অপশ্যন এ আছে কম্পিউটাৰ নেম কণ্ট্ৰল পেনেল ছেটিং কোড পেনেল ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি কণ্ট্ৰল পেনেল Next question is a global network made up of thousands of privately owned computers and networks is called the option A search engine, option B intranet, option C internet, option D world wide web. Yare শুদ্ধ উত্তৰটো option C internet. Next is a word processing, spreadsheet and photo editing are example of Option A application software, B system software, C operating system software, D none of these. ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option A application software. Next question আছে the dash folder retains copies of messages or mails that you have started but are not yet ready to send. Option A আছে outbox, B draft, C sent items, D none of these. Option B draft. Next question, what should be used if a company wants to include its company name and logo at the bottom of every page of a brochure? Option A footnote, B header, C footer and D macro. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option C footer. Next question আছে what is the permanent memory built into your computer called? RAM, B ROM, C CPU, D CD-ROM. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option B ROM read only memory. Next question আছে in computer the 1 gigabyte is equal to option A 1204 MB, option B 1240 MB, option C 1042 MB and option D 1024 MB. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option D 1024 MB. Next question, what is or are the different views to present a table? Option A datasheet view, B design view, C pivot table view and D all of the above. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option D all of the above. Next question আছে which of these software applications was not part of the first version of Microsoft Office? Option A Paint, B PowerPoint, C Outlook, D MS Word. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option C Outlook. Next আছে which one is the most suitable reason to use macro in MS Office, Word, Excel, PPT, etc. Option A to record sound, option B to automatic repetitive task, option C to record mouse move, option D to record keystroke. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option B to automate repetitive tasks. Next question, we can start MS Word by typing খালি ঠাই in the down dialog box. ইয়াতে এই খালি ঠাইটোত কি হ'ব? Option A আছে win word exe, word exe, ms word exe, docx ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option A winword.exe. Next question, name the application under MS Office software bundle which we use to create audio visual presentation. Option A MS Word, option B MS Excel, option C MS PowerPoint, D MS Access. ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option C MS PowerPoint. Next question আছে you cannot close MS Office application by. Option A আছে exit from file menu, pressing Alt plus F4, clicking X button and D close from file menu. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option D close from file menu. Next question আছে the key combination which is used to insert a line break is. Option A আছে Alt plus enter, B control plus enter, C F9 plus enter, D shift plus enter. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option D shift plus enter. Next question আছে which of the following is a desktop database application of MS Office suite?
ইয়াতে অপশ্যন A MS Word, B MS PowerPoint, C MS Access and D MS Excel. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব MS Access. Option C. Next আছে the shortcut used to paste an image copied from another document in MS Office is Ctrl plus P, option B Ctrl plus X, option C Ctrl plus V and option D Ctrl plus S. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option C Ctrl plus V. Next question আছে a text in a document is bold red in color with green background. If we want to apply all of this formatting to another paragraph in one go, which option will we use? Option A আছে format button, B format menu, C format macro, D format painter. ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option D format painter. Next question, the word bandwidth is also used to mean option A width of the data cable, option B number of the computers on a particular network, option C amount of data transferred, option D none of the above. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option C amount of data transferred. Next question আছে in order to save Word document as a web page you need to option A আছে put the appropriate graphics and links on the document, option B আছে save the document in simple text format, option C আছে use your web browser as an editor and save as URL and option D আছে save as HTML. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option D save as HTML. Next question আছে World Wide Web was proposed by first option আছে Bill Gates, next Bill Rogers, C Tim Berners-Lee and D none of the above. ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option C Tim Berners-Lee. Next question আছে which among the following is not an internet browser? Option A আছে Netscape Navigator, B আছে Chrome and C আছে Drupal and D আছে Opera. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option C Drupal. A modem is not needed when accessing the internet through option A আছে LAN, B cable, C Wi-Fi and D none of these. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option A LAN. Next question আছে which one of the following software applications would be the most appropriate for performing numerical and statistical calculations? ইয়াতে option A আছে database, B spreadsheets and C document processor, D slide presentation. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option B spreadsheets. Next question আছে USB in data cable stands for option A universal structural bus, option B Unicode serial bus, option C universal serial bus and option D none. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option C universal serial bus. Next question আছে which of the following can be used to select the entire document? Option A Ctrl plus A, option B Shift plus A and option C Ctrl plus K, option D Ctrl plus H. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option A Ctrl plus A. Next question আছে which of the following is not a font style? ইয়াতে option A আছে bold, B italic, C superscript and D regular. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option C superscript. Next question আছে to insert a new slide in presentation press option A আছে Ctrl plus N, B আছে Ctrl plus M, C আছে Ctrl plus S আৰু D আছে Ctrl plus O. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option B Ctrl plus M. Next question আছে OCR stands for option A optical character recognition, B optimal character rendering, option C other character restoration, option D none of these. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option A optical character recognition. Next question আছে if a new device is attached to a computer such as a printer or scanner, its
dash must be installed before the driver can be used. ইয়াতে অপশ্যন এ আছে buffer, B driver, C pager and D server. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি driver. Next question আছে cyberspace is being governed by a system or of law and regulation called civil law, B criminal law and C electronic law and D cyber law. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ক্ৰিমিনেল ল. নেক্সট কুৱেশ্যন আছে arrange the in ascending order the units of memory TB, KB, GB, MB. ইয়াতে এইকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি TB, then GB, then MB, then KB. Next question আছে the printed output from a computer is called duplicate copy, soft copy, paper copy, hard copy. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি hard copy. Next question আছে to set page border in MS Excel from option A from border tab in format cells dialog box, option B from border tool in formatting toolbar, option C from line style tool in drawing toolbar, option D page border cannot be set in Excel. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option D page border cannot be set in Excel. Next question আছে which of the following is a correct format of email address. ইয়াতে option A আছে name at website.info, option B আছে name at website.info, option C আছে www.nameofebsite.com, D আছে name.website.com. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option B. Next question, a computer on internet are identified by email address, option B street address, option C IP address, option D none of these. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option C IP address. Next question, how many sheets are there by default when we create a new MS Excel file? ইয়াতে option A আছে 2, B 3, C 5, D 6. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option B 3. ধন্যবাদ আজিলৈ ইমানেই. ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব. ধন্যবাদ.